Good evening, guys. So, the most awaited event for tonight is the open mic. Before starting off, let us go through the rules of the participants first. So, the rules of the event stands here. The time limit for the performance stands at 4 minutes. There's no bar in the language. The content may or may not be original. There's a strict no to any kind of abusive language. Maintain decency and try to respect your fellow participants. Okay, so let us start with Shalini Chakraborty first. And so this is my third performance of the day, and my voice is croaking like a frog. So please bear with me. And so what I'm going to do today is I generally usually perform my own poems in most of the slams and open mics that happen across the city. So I rarely get a chance to recite. So here's my chance. One second. Yes, so here's my chance for it. So I thought, why not go for that? So I had been planning on reciting this piece for a long time. So here it goes. This is Lady Lazarus by Sylvia Plath. I have done it again. 1 year in every 10, I manage it. A sort of walking miracle. My skin bright as a Nazi lampshade. My right foot a paperweight. My face a featureless, fine dew linen. Peel off the napkin, oh my enemy. Do I terrify? The nose, the eye pits, the full set of teeth, the sour breath will vanish in a day. Soon, soon the flesh, the grave cave 8 will be, and home on me. And I, a smiling woman, I'm only 30. And like the cat, I have 9 times to die. This is number 3. What a trash to annihilate each decade. What a million filaments the peanut crunching crowd shoves to see. Them unwrap me hand and foot, the big striptease. Gentlemen, ladies, these are my hands, my knees. I may be skin and bone, nevertheless, I'm the same identical woman. The first time it happened, I was 10. It was an accident. The second time, I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut as a seashell. They had to call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do and stay put. It's the theatrical. Come back in broad day to the same place, the same fate, the same brute, amused shout, a miracle. That knocks me out. There is a charge. For the eyeing of my scars, there is a charge. For the hearing of my heart, it really goes. And there is a charge, a very large charge for a word or a touch or a bit of blood or a piece of my hair or my clothes. So here, doctor. So, here, enemy. I am your opus. I am your valuable, the pure gold baby that melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, ash, you poke and stir. Flesh, bone, there is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Here, God. Here, Lucifer. Beware, beware. Out of the ash I rise with my red hair, and I eat men like air. Thank you. It was wonderful, Shalini. So, yeah, the next participant for tonight is Dr. Sudeshna. So, Sudeshna, are you there? Oh, okay. So, good evening, and a big thank you and a big hug to the entire family of Rotaract, organizers of Soul Sutra, for giving me this platform amongst a bunch of young enthusiasts and bubbling generation next. I look like a recycled teenager, if I call myself so. And a deep thank you and a big hug to my grand niece, Yashodhara Bose, giving me this opportunity. I just present one
song which I rendered to Ma Durga, which in Bengali we call Agomoni Songit. ওগো আমার আগমনী আলো গো আমার আগমনী জালো প্রদীপ জালো জালো ও গো আমার আগমনী আলো শরদের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্রবাতে এই শরদের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্রবাতে নিভল আকাশের বাতি নিভল প্রাণের কালো ও গো আমার আগমনী আলো ও গো আমার পথ দেখানো আলো জীবন জ্যোতি রূপের সুধা ঢালো 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 দেখারানো শঙ্কপথে আসবে দেখারানো শঙ্কপথে আসবে অরুণ রাতে আসবে কখন আসবে ঘুরবে পথে রাতে মির আধার সকল নিশার কালো জ্বালাও আলোর পন্থ বিনা ওগো পরম ভালো পরম ভালো ওগো আমার আগমনী আলো জালো প্রদীপ জালো জালো ও গো আমার আগমনী আলো Thank you everyone. থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, কমেন্ট সেকশনটা ভরে গেছে। Thank you so much. এক মাস ওয়েট করাটা is but again in between experiencing something is a blessing. Thank you so much. I would like to put it down again on record that I truly feel honored that my most favorite grandniece Yashodhara, whom I very fondly call Shiuli Phul because I happen to be her Runki Pishi Dida and she is my Shoi. She is my Shoi Shiuli Phul. So this entire credit goes to her and I am deeply thankful to the entire team of Rotaract and Soul Sutra, the entire family, for giving me this platform. I'm deeply indebted. May God bless you all. Thank you, Runki Pishi Dida. You are amazing. And love you. Thank you so much. Love you. A big hug to all of you. A big hug to all of you. A big hug to all of you.
And thank you, ma'am, for your very, very kind support towards Soul Sutra and the projects beyond. We are very grateful for your support Pleasure is all mine. towards it. Pleasure is all mine. Thank you, thank you, thank you so much, ma'am. Over to you, Shapashida. Okay, so এত সুন্দর একটা পারফরমেন্সের পর next we have Deepkonna with us. So I guess there's a audio recording which will be played. So can we have the audio recording, please? क्या करोगे तुम जंग जीत के? ये मिट्टी से जो लहू लथपथ है, क्या तुम्हारी काया से झरे हैं? उस दूर खड़े शिशु की किलकारी जो आज धधकते आंसुओं की शोर बन के है गूंजी। उन माओ की वो हृदय चीर हाहाकार जिन्होंने आज खोई अपने जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी। सहमी सी चुप सी खड़ी उस नई दुल्हन की जली हुई चित्त के कुछ शेष बचे राख। क्यों बना रही है तुमको आज निर्बाक? क्या तुम्हारी चाह नहीं थी ये गहरे सन्नाटे? बताओ कैसे दूर खड़े तुमने है इनके दुख बांटे। बताओ कैसे उन हजारों शिशुओं को अपनी गोद में है खिलाया तुमने। बताओ कैसे उन हजारों माओं के हाहाकार को अपने दिल में दफनाया तुमने। बताओ कैसे खुद को देश के लिए निस्व किया तुमने। क्या कर लोगे तुम जंग जीत के? बोलो क्या कर लोगे? आज तोपों की गूंज फिर से उस शिशु की किलकारी को निगल गई। देश की मिट्टी एक बार और खून की नदी से सींची गई। भारत आज रंगी है लहू की चुनर में। देख लो क्या किया तुम्हारे जंग के ख्वाहिश ने। कैसे बताओगे कौन सा रक्त हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का? लहू तो जल जैसा बहा है अपने देश के जवान का। बोलो क्या तुम्हारी काया से झरे हैं ये रक्त? क्या करोगे तुम जंग जीत के? बोलो क्या कर लोगे? Okay, so it was wonderful. So after this, we have Vishal Kumar, the next participant. So do we have Vishal with us? Hello everyone, can you hear me? Vishal, are you there? Yes. Yes. Okay, first of all, I would like to thank Mr. Shodra Bose for giving me this opportunity. And today I'm going to sing one of my favorite songs. It is Arijit Singh song. So I hope you all enjoy. जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिससे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया। जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। मर गया मिट गया मैं जो तुझसे दूर हुआ। मर गया दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू।
जानू ना मैं जानू ना दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू कुछ भी नहीं जब गर्मियाँ खिड़की में दिल से ख्वाब बनता चाह भी दे जिसको भूला और ये भी मुमकिन हो ना सका क्या है ये नाज़रा जानू ना मैं जानू ना Thank you so much. Thank you so much. This was the need of the hour. We were just missing out some music tonight. So thank you for such a lovely performance. So next up, we have Shubhojit Mukherjee. So Shubhojit, do we have you here? Am I audible? Yes, you are. So I just had to come outside, so I'll not be visible because I'm outside in a car. So please excuse me for that. But I'll just continue with what I have to say, right? It's okay, right? Yeah, perfect. Yeah, so this is my third open mic that I'm doing for Soul Sutra. So thank you everyone for giving me this opportunity, Amorto and his team, Urvashidi and everyone. So ये भी एक नज्म है जो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी नज्म है जो मैं अक्सर सोशल इश्यूज पे लिखता हूँ, लेकिन लॉकडाउन ने जो मुझे एहसास करवाया ये उसका थोड़ा सा एक वर्डिंग है, तो आशा करता हूँ कि सबको पसंद आएगा। और ये कुछ ऐसी सी है कि ये दुनिया तुम्हारी कभी थी नहीं दोस्त, न कभी होगी। एक अलविदा है जो वक्त हमेशा तुमसे कहता है, एक तुम हो कि वक्त का कहा नहीं मानते हो। दिल तो सबका टूटा है, दिल तो सबका टूटा है, दोस्त तुम कितनी कहानियां जानते हो। जो पेड़ आज हरा भरा सा लगता है वो पतझड़ का मौसम झेल चुका। मुसाफिरों के इस भीड़ में दोस्त समझो कि तुम्हारे लिए कोई नहीं रुका है। अब मुझे पता है कि जो चला गया वो तो मुसाफिर था, कहाँ वो रुकने वाला था। अब मुझे पता है कि उसके जाने से लेकर के मेरे आने तक का सफर में तुमको सब लगता है सही, मगर रुको, मैं भी तो मुसाफिर हूँ, मैं भी ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं। ये पल ये लम्हे यादें बन जाएंगी, जब कभी मेरी याद सताएगी तो यही तुम्हें बहलाएंगी। मगर फिक्र मत करो तुम, मगर फिक्र मत करो तुम, हमने रास्ता देखा है, मुसाफिर और भी आ रहे हैं। हमने रास्ता देखा है, मुसाफिर और भी आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Shubhojit. Thank you. It was wonderful. It was wonderful. So next up is Shomojit Mojumdar. So Shomojit, are you there? Hello. Okay. Yeah. Am I audible? Yeah, you are audible and you are visible too. Thank you very much. Okay. So যেটা বলছিলাম সোলসুত্রায় বোধহয় সোলসুত্রার ইনসেপশন থেকে আমি সোলসুত্রার সাথে আছি, কিন্তু এখন অবধি মানে এই বছর বোধহয় প্রথমবার আমি মুখ দেখাচ্ছি এই প্রোগ্রামে বা পারফরমেন্সে। Anyway, thank you to Amorto, Urvashidi, Shahryar and everyone for giving me this scope and for allowing me to be with them even after severing my ties with RCCC. Anyway, I have developed a new hobby during this lockdown, that is harmonica. So this is my small attempt with this. যদি ভুলভ্রান্তি হবে গ্যারান্টি, আমি লিখে দিতে পারি ভুলভ্রান্তি হবে, হলে নিজগুলো ক্ষমা করবেন প্লিজ। So this is
Thank you, Shomujit. It was wonderful. Bade Achhe Lagte is all-time favorite. So, yeah. So, next we have Akansha Yadav with us. So, Akansha, over to you. Thank you, Da. And I would go back again to the poems because, frankly speaking, I don't remember writing anything else as a 13-year-old. And whatever I did, my previous performance was something I wrote as a 14 years old. And now what one I'm gonna do is something that I wrote as a 13 years old. Now, to give a little bit of a backstory, a slight one, I come from a family that has not been too much progressive, and it has been a slightly difficult fight for me. And this poems comes from the time when I was realizing that when I, as a 13 years old, realized that it's not gonna be easy for me to step out in the society, a little harder than other people. So here I go. I really hope I don't bore you guys. So inside a blanket with her king, she dreamt of hearing goodnight stories. She only had a single wish: to feel those rare moments of glory. She hugged her blanket and cried herself to sleep. Her destiny was bound in unknown hands. She knew not what else was left, whether her flight was promised to the freedom land. She dreamt of being called his papa's princess, just a smiling goodbye when she left. She never wanted those hard beatings, just a praise for being different than the rest, scolded for being immature and childish at heart, or not being like the rest girls of her age. He never understood it was the way she loved to be, yet he was the one to put an end to that phase. She just wanted an escape from life, and no more nights left to cry, because no one else except her knew she was an eagle born to fly. I forgot to give the name of the poem. It's named An Eagle Born to Fly. Thank you. Thank you, Akansha. It was so sweet. It was so sweet. So, up next, we have Ahili Chaudhary. Ahili, are you there? Hello, good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay, so a very good evening to one and all present here, most honored members of Rotaract Club Central Kolkata and all the lovely audience. I, Ahili Chaudhary, is here in the open mic slot with my poem, which I have titled, I Need to Understand How a Woman Should Be. I would repeat the title, I need to understand how a woman should be. I need to understand, why do I fake up myself before the world? Why can't I say that yes, I'm broken and adorn to brave me again? Why all my lonely moments I need to hide away in some fake masculine arts? And on being asked about my favorite song, I put forward a playlist which was heard before long. No, I am not a man, but I really don't understand how a woman should be. Because I can't wake up and put some makeup on daily, but on some unmatched day can put on my favorite lipstick and smile just for me. No, I can't. I can't be an appealing trick to his eyes in his favorite black dress. Nor do I wish to put on those loose pajamas and walk like some waitress. No, I don't understand how a woman should be. Shall she be considered as a human first and then judged on the basis of her virginity? Or better, she shall be slammed aside. Better, she shall be slammed aside with a Bebo or Benji tag. I need to understand how a woman should be. Because in the verge of being the real me, I need to carry a tag of being a goon. Oh, am I such a fool? I really need to understand how a woman should be. Because I too wish to be some Barbie girl of some fairy tale. Maybe the Snow White, the Cinderella, or the Rapunzel. I too love the company of a charming prince, but only after I am the real maker of the king.
Only after I can say that even without her king, a queen is still a queen. Even without her king, a queen is still a queen. I have my own flaws and I have my own wonders. But I need to understand, after all these years of so called beauty contest, all these years of hidden and unhidden struggles, if I have gained something or have I faced any loss. Thank you, everyone. Very powerful, Ahili, very powerful. So up next, we have Dikshita. Dikshita, are you there? Yes, am I audible? Yes, you're audible Am I and audible? visible. Yeah. I would like to thank Rotaract Club because of giving me this opportunity. And without wasting any further time, I would like to start with my performance. I hope you guys enjoy it. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, सितारे झलमिला उठे, सितारे झलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको रोकना, बस अपना मुझको रोकना, न बढ़ के राह टोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जान पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी नहीं भरा, कि खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का ये प्यार है, गिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल
अभी भरा नहीं. Thank you guys. That's been my time. Thank you, Dikshita. I would just say, आ जाने की जिद ना करो, क्योंकि सोल सूत्र अधूरा रह Thank you जाएगा. so much. So, Honored. yeah. So next up, we have Ananya Bose with us. Ananya, are you there? Yeah. Hi. Hi, Ananya. You're not visible, I guess. I'm visible now? Yes, ma'am. Okay. You're both visible and Good audible. evening, everybody. As I am using Yashodhara's account, so I am Yashodhara's mother, Ananya. My over-enthusiastic daughter was too eager to make me a part of this group of young and talented children. But of course, I am also very happy to be part of Soul Sutra, a wonderful initiative by Rotaract Club Central Kolkata. So I'm here. I would try to sing something for you people. Hope you enjoy. Thank you. लग जा गले हसी रात लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार आँखों से फिर ये प्यार बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो Thank you so much. Thank you for such a mellifluous performance, ma'am. It was wonderful. Thank you. Yeah, it was wonderful. So
Up next, yeah. Up next, we have Charulatha M with us. Charulatha, are you ready? Yeah, 1 minute. My visible? My visible? Yes, you are. Yes, you Okay, are. so I'm gonna share a myth today. So it is a short tale. So yeah, in very ancient times, people needed help to explain the mysteries of life. They didn't have scientists or other experts to tell them why different things happened. So the way they grew to understand these mysteries was through stories called myths. Today, we call something a myth. We usually mean that it isn't true, but that's often because we don't believe the very old stories. People used to believe in myths very strongly those days. Most importantly, Greek and Latin myths. So today I'm gonna share you a Japanese myth tale of a stone cutter. There was once a poor stone cutter who went daily to the mountain near his house to cut stone to use in building houses. One morning, he saw a palace being built and immediately realized how humble his life was. Oh, if only I could be in that palace, then I would truly be happy. And suddenly it was true. That palace, the mountain, the soul of the mountain, had granted his wish. The stonecutter was very happy, but soon he realized that even princes got hot in the sun. Oh, if only I could be like the sun, then I would truly be happy. And suddenly it was true. The stonecutter was again very happy, but one day a cloud drifted in front of him and blocked all his glorious rays. Oh, if only I could be like this cloud, then I would truly be happy. And suddenly it was true. But he grew tired of being a cloud, for every day the wind blew him around. Oh, if only I could be like the wind, then I would truly be happy. And suddenly it was true. One day he ran into the mountain, which wouldn't move no matter how hard he blew. Oh, if only I could be like the mountain, then I would truly be happy. And suddenly it was true. But a tiny itch bothered him. When he looked down, he saw a stone cutter chipping away pieces of stone. Then he knew where happiness lay. Oh, if I only could be a stone cutter, then I would be content for the rest of my life. And he was finally truly happy. So the message from this myth or a tiny story is that whatever occupation you choose to do, it has difficulties and happiness. So you may think that a IT professional or a big businessman might have an easier job, but he has his own problems to overcome. So you must be happy and content. That's it. Thank you. Thank you, Charulata, for such an insightful story. And yeah, after that, we have Adarsh on board with us. Adarsh, are you there? Hello guys, hello guys. Am I visible? You're audible, Adarsh. Hello? Yeah, you're visible now. Yeah. Hi guys, so I'm Adarsh. I'm 21 years old, and my friend introduced me to the whole event that was happening today. Great event, first of all. So I'm an aspiring singer and songwriter, and I saw some amazing performances before that happened before me. They were so meaningful. But the song that I'm going to sing right now, it's a pop song. I only sing English songs, first of all, and it's a fun song. And I think this is what we need during the pandemic, right? When the morale of the world is on an all-time low. So this song is called "Love Yourself" by Justin Bieber. Please excuse me if I go chords of guitar. I haven't practiced. So here it is. I hope you enjoy. For the times that you wear my parade, for the clubs you get using my name, you think you broke my heart at the local next day. You think I'm crying for you, but now I ain't.
And I did what I saw, and I did what anyone thinking. I said, can I don't, but you used to lift my phone up, and maybe I've been moving on. I don't wanna be something that I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, but she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in myself, didn't know what's going on, but now I know. Better sleep it on my own, but if you like the way you looked out of mine, then maybe you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. The way you told me to hit it my head. The only problem was with you and not them. And every time you told me that my bed was wrong, and tried to make me forget that I can't fall. And I did what I saw, and I didn't want anyone thinking I said, can I do? But you used to lift my phone up. And maybe I've been moved on, and I don't wanna be something that you don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you. She likes everybody else, and I never lied to admit that I was wrong. No, I've been so caught up in my top, didn't know what's going on, but now I know. You better sleep in on my own, but if you like the way you looked out of mine, then maybe you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. That was it, guys. I'm so sorry if I messed up the chords. I didn't practice for the song. I was so busy the whole day. That's it from Amazing, my side, Adarsh. guys. Amazing. Amazing. I guess tonight's gonna be a musical night because we have many more musical performances lined up next. But Adarsh, also do go and check out Defocus Film Studios because that's the only one-stop solution for your creativity. You can definitely go and check that out. Yeah. So up next, we have Rishabh Chatterjee. Rishabh, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, just give me a second. Okay. Yeah. Yeah, Sam, am I audible? Yeah. Yes, you are. হ্যাঁ, তো যেটা আমি করবো সেটা হচ্ছে আমি সুনীল গাঙ্গুলির মীরার ওপর যে কয়েকটা কবিতা ওনার আছে তার মধ্যে কিছু কবিতা থেকে আমি কাইন্ড অফ একটা মেডলি মতো তৈরি করেছি, মানে পুরো কবিতাগুলো নয়, তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে যেগুলো একটা অপরটার সঙ্গে সম্পর্কিত বা সম্পর্ক তৈরি করা যায় সেরকম গুলোকে নিয়ে আমি একটা মেডলি তৈরি করেছি। তো সেটাই মোটামুটি আমি present করছি। ঠিক আছে, শুরু করি। বাস্তবে দেখা হলো 3 মিনিট, অথচ কাল তোমাকে স্বপ্নে বহুক্ষণ দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধু পারে, বিচ্ছিন্নহীন 52 তীর্থের মতো এক শরীর হাওয়ার ভিতরে। তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, ঔষধি স্বপ্নের নীল দুঃস্বপ্নে। দক্ষিণ সমুদ্র দ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে? তুমি আজই কি ফিরেছ? স্বপ্নের সমুদ্রে সে কি ভয়ঙ্কর, ঢেউহীন শব্দহীন, যেন 3 দিন পরেই আত্মঘাতী হবে। হারানো আংটির মতো দূরে তোমার দিগন্ত দুই উড়ু ডুবে গেছে নীল জলে। তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোন জুয়ারির সঙ্গিনীর মতো, অথচ একলা ছিলে ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা। আকাশে যখন মেঘ ছায়াচ্ছন্ন গুমট নগরে খুব দুঃখবোধ, হঠাৎ চামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়। রেস্তোরাঁর পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ। সমস্ত কলকাতা
ক্রোধ আর ধর্মঘট শুরু হবে লন্ডভন্ড। টেলিফোনে, পোস্ট অফিসে আগুন জ্বালিয়ে যে যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে। আমি ভয় কেঁপে উঠি। আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি, মীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো? লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো করে দেখাও ও মুখের মঞ্জরি, নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর। অমনি আড়াল স্বরে বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে যায় স্বস্তিময় মুখে। ট্রাফিকের গিট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিক্সা মিলেমিশে বাড়ি ফেরে যে যার রাস্তায়। সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাত বন্ধ নয়। Okay, for the last one, just continue to that. যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম। শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ। না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অশুভ। সেই না বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্প বৃষ্টি হয়ে পড়লো বাসনায়। এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সুদূর করো। মীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্গ নদীর পাড়ের দৃশ্য? জুথির মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে এর একলা একলা দুপুর বেলা। পথের যত হা করে আর কেউ কুকুর, তারাই এখন আমার সঙ্গী। বুকের উপর রাখবো এই তৃষ্ণার্ত মুখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছবে। এই সাধারণ স্বাদটুকু কি শৌখিনতা, ক্ষুধার্তের ভাত রুটি নয়? না পেলে সেটা অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে। পড়ে না মধ্যরাতে বৈদ্য সাজে দরজা ভেঙে সে এসেছিল। ভুলে যাওয়ার ভিতর থেকে যেন একটা অতসী রং হালকা এলো। যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম। থ্যাংক ইউ। অসাধারণ, অসাধারণ, ঋষভ। থ্যাংক ইউ। So, yeah, moving on. Next, we have Tonushri Bhomik from our club itself on board with us. Tonushri, are you there? Yeah, hi, can you see me and hear me? Yeah, both. Thank you so much. Hi guys, I'm Tanushri Bhomik. I'm a member of Rotaract Club of Central Calcutta, and today it's such a beautiful day. Everyone is so talented and everyone contributes to the art of music and dance so beautifully. Today I am going to start with a very nostalgic song that will remind people of Durga Puja. So বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেণু। আজ প্রভাতে সে সুর সুরে খুলে দিল মন, বাজলো 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 তোমার আলোর বেণু। অন্তরে যা লুকিয়ে আছে অরুণ বীণা, সে সুর বাজে, সে
অসাধারণ অসাধারণ রোটারি ক্লাবে যেন আজকেই কি মহালয়া আজকেই সুন্দর। পুজো যেন এসেই গেল। তো যাই হোক, মুভিং অন নেক্সট we have Rituparna Gupta. Rituparna, are you there? Yes. Am I visible and audible? Yes, you are. Okay, so today I'm going to recite a poem which is about self realization, about a phase in life where we are stuck and we feel that are we good enough? Should we be with that person or not? So the poem starts like this. Before you say, I love you, ask yourself, are all these feelings even true? Is it so simple to love someone the way you do? Or it's just a self deception, a mere game between your conscious and unconscious mind? There is a difference between making someone happy and want to see that person being happy in life. There is a difference between being with someone and not being capable of seeing that person with someone else. Hey, hold on. Is it so difficult to differentiate now? Or you just don't want to differentiate at all? You can't be with her, yet you're too afraid to let the person go. Look into your lover's eyes, as they are the mirror of heart and soul. What do you see? Lies, love, disregard? Where is love? What is love? Is she not worthy of your trust? Why do you always put a knife that pierces right through her heart? You put your words coarser than a curse. If you can't give her what she deserves, then let her find what she's capable of. Don't chain her down with your unrealistic thoughts. She's a bird meant to fly, not to be caged. You can't tame her with your stupid rage. You can't keep breaking her walls and still expect every time she will understand your taste. She felt deeply, she thought too much, she had enough, she heard enough. Now it's her time to open up. Don't you want to see what she's capable of? If you can't love her, just let her be. Thank you. And I would like to thank Soul Sutra for giving us this opportunity to experience this amazing, open mic, poetry slam, prose slam. This is really inspiring, and I am very glad to be a part of it. Thank you, We Rituparna, would for definitely love to have you in the coming years. Yeah, this is amazing. Like I discovered it, and it's like you guys made my Sunday and Saturday also. Thank you, thank you. Thank you. So up next we have Srilekha Mitra. Srilekha. Am I audible, guys? Am I audible? Okay, okay. Yes, you are. Yes, you are. Yes, Great. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I forgot to give my introduction yesterday because I was so nervous in front of Barun sir. So I'm Srilekha, and I'm currently pursuing English honors under Calcutta University. And whenever my life goes topsy-turvy, I take refuge in writing and singing. So today I will be singing, I guess everyone, many are familiar with the song, that is John Lennon's Imagine. Just a minute. Imagine there's no heaven. It's easy to try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will end as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Thank you. Thank you, guys. Amazing, amazing, Srilekha. That was so good. We all were singing. I am sure everybody over here, the 34 people, all of them were going about it. Thank you. So, the next contestant is Shomnath Mukherjee. Shomnath, are you there? For sir, audio file will be played. So just hold on for a couple of minutes and we'll play the. We are having two families sitting today. It's the Bose family and the Mukherjee family, and they're so talented. My God. There's Shomnath uncle, there's Madhushri auntie, and oh my God. You fill up my senses like a night in the forest, like a mountain in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me again. তোমার কথা ভেবে কাটে যে আমার দিন, কাটে যে আমার রাত, স্মৃতির জাল বুনে তোমারই পরশে হয় আজও আমার ভোর। দাঁতে
কেউ যে তুমি আছো আমার মনে, সেই রাত সেই দিন আসবে কি ফিরে, আসবে কি আবার সেই মিষ্টি ভোর, কাটবে কি ক্লান্তি হাসি দেখে তার, সেই চোখ সেই মন, এই মন জুড়ে শীতের কোনো সন্ধ্যায়, কোনো গ্রীষ্মের দুপুরে, গোধূলির আলোয়, কোনো বর্ষার রাতে, আকারাজি পথে অনেকের ভিড়ে তুমি আজ বাস্তব এই অবুঝ মনে, তারি কথা ভেবে কাটে যে আমার কাটে যে আমার রাত স্মৃতির জাল বুনে, তারি পরশে হয় আজও আমার একই যে স্বপ্ন সেই প্রথম প্রেমে, একই যে স্বপ্ন সেই প্রথম প্রেমে, একই যে স্বপ্ন সেই প্রথম প্রেমে। So beautiful. God. Absolutely, Rituparna. I can't agree more. Next Soul Sutra, I'm praying that it's a physical one. And auntie, uncle, everybody who is performing here, we would definitely love to have you live for us. Please keep it as a request. Rotaract Club of Central Calcutta from me, from Urvashi, from Yashodhara, from everybody. If I may just start names. But yes. Up next, we have Madhushri. Up next, we have Madhushri Mukherjee, but there's an audio file which needs to be played. Are you ready with the file? So yeah, next up we have Auntie's performance, and yes, wait, Hello, Auntie. Hello. Hi. কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি, কালো তারে বলে গায়ে লোক, মেঘলা দিনে দেখেছিলে মাঠে, কালো মেঘ কালো হরিণ চোখ, ঘুমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্ত বেনি পিঠের পরে লোটে, কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।
কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি, ঘন মেঘে আধার হলো দেখে, ডাকতে ছিল শ্যামল দুটি গায়। শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে, কুটির হতে ত্রস্ত এলো তাই। আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু, শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু। কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি, পূবে বাতাস এলো হঠাৎ ধেয়ে, ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ। আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলে একা, মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ। আমার পানে দেখলে কি নাচে, আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে। কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি, এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে। এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে। এমনি কোনো শ্রাবণ রজনীতে হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে। কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি, আর যা বলে বলো কোন হলো, দেখেছিলে ময়না পাড়ার মাঠে। ও কালো মেয়ে কালো হরিণ চোখ, মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস, লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ। কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ উর্বশী, থ্যাংক ইউ আন্টি। আমি পুরো গানটা মানে চুপচাপ বসে বসে গাইছিলাম পুরো পুরো সারাক্ষণ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এন্ড জাস্ট আই থিঙ্ক সবাই জাস্ট একটা অন্য পরিবেশে আছে এখন। আই ওয়ন্ট সে মাচ। ইয়েস সপ্তর্ষিদা। So yeah, with this we come to an end to the open mic segment. So thank you everyone for your support and participation. You guys are our real asset.